session sama biyu namu akan limit of a function. Idan ba manta ba mun yi video mun ba da example guda biyu akan limit. To yau ma kamar yadda muka muku alƙawari akan za mu ƙara muku video akan limit in another direction. Saboda haka abinda muke so mutum ya mai da hankali ya zana ya kalli video tun daga farkonsa har ƙarshensa saboda ne ya fahimci komai. Sannan kuma in yau ne farkon shigowar kacinan namu mai albarka to ka sani mun yi video na limit a baya da dama, to za ka iya zuwa kan playlist ɗinsa da ka duba bidiyon da muka samu gaba da saboda ka yi digestion ɗin abin da ka gani. Sannan kuma ka daure kamar subscribing, kamar da liking ɗin bidiyon mun nan, kamar da sharing bidiyon mun nan. So za mu fara da na uku tukunna mu koma mu zo da na hudu. So example now we say limit of x goes to 1 is what? 2 minus 2x squared all over x minus 1. So looking at this, idan muke expanding din wannan zai ba mu what? 0 over 0. Idan muka dau 1 muka ce 1 times 2 is what? Is 2 minus 1 times 2 our x is what? Is 1 squared all over x minus 1. So idan muka ce 2 minus 1 squared is what? Is 1. 1 times 1 is 1. So we say 2 times 1 equals to 2 all over our x is what? Is 1. So 1 minus 1 minus 1. Nan 0 ne, nan ma 0, so 0 over 0. Kamar yadda na faɗa mana baya, 0 is only fine. A limit ba a amfani da 0, za a ce 0 over 0 ba ko kuma kaza over 0 ba, a 0 is only fine. Saboda haka sai ka ƙara tunanin wasu hanyoyi da za ka bi saboda ne ka samu ansan ka. In ka yi direct substitution ya baka 0 over 0, to sai ka koma ka yi kuma factoring in out, ka yi factorization. Idan ka yi factorization still yake ya baka abin da kake so, za ka yi zuwa ka yi rationalization mai square root kenan, shi ma zai baka cikin wayannan guda uku ko hudu insha Allah za ka samu ansa ka da ciki. So yanzu mun yi direct substitution ya bamu 0 over 0, saboda haka za mu yi factorizing din sa yanzu. So we are going to factor it out. Then factorizing din our numerator. So 2 minus 2x squared. Idan muke factoring din sa out zai zama na ne 2 yin mun nan zai fito waje. We are going to open bracket, 2 brackets, then over x minus 1. Mene zai zama na cikin bracket din nan? Ko kuma bari mu ɗau abin step by step. Yadda kowa zai fahimta. Bari mu fara da first bracket din. Za mu ce 2, our 2, we open the bracket, the first bracket, all over x minus 1. What should be here? The more again is 2 minus 2x squared. So definitely here, that much is 2, because 2 times 2 is what? Is 2. Then 1 is minus 2x squared. That much to minus x squared. Da fata an fahimta. 2 times 1 is 2. 2 times minus x squared is minus x squared. Shikenan min factoring sa. Yawa. Yanzu ma wannan yin mu za mu ƙara factoring sa. Then za mu ce is equals to 2. Open our bracket here. Open our 2 bracket kenan. Sai mu ce all over x minus 1. So me a cikin bracket din sai mu da mu duba nan. Sannan mu duba nan. Here is 1, here is minus x squared. So definitely 1 times 1 is 1. Za mu ce nan 1 ne, nan ma 1 ne. Kaga 1 times 1 is what? Is 1. So da mana ne minus x squared. So in muka ce minus x and here is plus x. Saboda
minus x times plus x equals to minus x squared. Kun ga shi ma me factorizing din wannan kenan. Very very simple. Yawa. Daga nan sai mu duba corresponding namu. Nan muna da 1 minus x, nan muna da x minus 1. So in that case we are going to factor our minus out. That means factoring it out. If we factor it, that will add one minus. So factor it means that that means changing in one x namu zai koma nan, one namu zai dawo nan. Idan x namu ya koma nan wajen zai zama na mai positive. Then the x namu is negative x, amma ya koma by kuma zai koma positive. That will cire masa one. So we are going to factor it out. So that will take minus 2 because of the factorization that we did here. Shi sa muka cire shi. So minus 2 abun bracket x namu zai dawo zai koma positive. So minus 1. Shikenan mun factoring insa out. So abun bracket 1 plus x, we close our bracket, all over x minus 1, x minus 1. So we do that make cancellation. One now will go with this. So that mana minus 2 and what? 1 plus x. So we have minus 2 brackets what? 1 plus x brackets. So when x is what? Is 1. X is what? Is 1 bar. So then we don't want 1 again. So minus 2 on bracket 1 plus 1. We close it. You get it? So here is what? Is 2. And they want 2. So minus 2 times 2 equals to minus what? Minus 4. So one is a final answer. Look at it. 1 times 1 is what? Is 2. So minus 2 times 2 is what? Is 4. So this is our final answer. We need some answer now. So that much is second one then. Second one is what? The limit of x goes to 3 equals to is what? 1 over x minus 1 over x all over x minus 3. Wow. One is a complex fraction. Complex fraction. In kashigo limit, kai a closing in complex fraction kaman wannan. So it's very very simple. Kawai za ka nemo LCM na fraction in sama. Wannan fractions din kenan. Many LCM na x and 3. LCM is what? Is 3x. To tunda LCM is 3x ne sai ka yi multiplying din duka bracket duka fraction in da 3x din su da LCM din nasu kenan saboda kai ne kai su tutun nasu. So mun ce LCM din is what? Is 3x. So zamu amfani 3x kai su tutun nashi. So saboda haka zamu ce 3x 1 over x, then we put the bracket din mu saka 1 over x minus 1 over 3. Sai mu kulle shi sai mu ce all over x minus 3. Then 3x times 1 is what? 3x all over x minus 3x times 1 is what? 3x all over 3 all over what? X minus 3. Da fatan ana fahimta. Yawa. Yanzu za mu yi cancellation namu. This will cancel this and this will cancel this. So da mana ne muna da 3 a sama muna da kuma x a sama nan ko? So 3 minus x kenan. So 3 minus x all over x minus what? 3. X minus 3. So looking at this, here is 3 minus x and here is x minus 3. Saboda haka we are going to factor 1 out. Idan muka factor ɗinsa kuma za mu samu negative 1. So equals to what? Equals to minus 1 open bracket x din mu zai dawo farko zai koma positive kenan, then minus 3 all over x minus 3. X minus 3. Sorry, a nan wajen muna da 3x zai multiply din wannan 3x din. So
3x wannan innan da muka ce zai multiply din numerator nan har da wannan ma zai multiply din sa, za mu ce 3x. da fatan mun fahimta. 3x our LCM zai multiply din duka fraction din, so sai muka yi na sama na manta da na ƙasa, to saboda haka 3x bayan mun clear din wannan akwai 3x a nan ma shi ma zai clear din sa, so nan still akwai 3x nan bai shiga bracket kenan ba, that's good. Still now here we have 3x, shi ma zai shiga bracket. Still here we have 3x, here is bracket, that's it. So bayan mun zo nan wajen, this will cancel this, shikenan sun cancel din junansu. Muna da mai sauran minus 1 over what, 3x, so equals what, minus 1 all over 3x. So suka ce mana when our x is what, is 3, x din is 3, so now za mu saka 3 our x, so idan za mu ce equals to minus 1 all over, so 3 times 3 is what, is 9, so here is 9, so here is our final answer, minus 1 over what, over 9. So duka wannan shi ne answer namu nan. Kamar yadda na faɗa muku, bari na ƙara maimaita wannan mai complex fraction ɗin nan. Idan muka yi crossing na limit da irin wannan complex fraction ɗin nan, za ka duba denominators ɗinsa. Mene denominators of fraction ɗin na sama is x and 3, ko kuma is not maybe wani yambobi daban ba x and 3 bane ba. To abin da za ka yi cikin sauƙi shi za ka nemo LCM ɗin na fraction ɗin sama. In ka samu sai ka yi multiply ɗin both the numerator and the denominator of the fraction. In kai substitution nasu ga sunan mun saka, mun multiply ɗinsa 3x times this, 3x times this, muka yi this times this, ga shi ya bamu 3x over x. Again 3x times 1 equals 3x over 3 all over, sai mu sako da wannan 3x over bracket s minus 3, ga shi mun sako da shi haka. Still sai mu sako da shi nan wajen, sai sauran mana a nan da muka yi gama cancellation, muna da 3 minus x, ga 3 minus x all over 3x on bracket x minus 3 equals to what? So we are going to factor 1 out, saboda me mu juya x zai dawo nan 3 sai kuma nan, muka juya da shi x zai dawo mana positive, sai mu fitar da minus 1 a waje, ni factoring din minus 1 out. So minus 1 on bracket x din ya juya from the second term ya koma first term, so minus gashi nan sai 3 sai a saka shi a nan. Kun ga minus din ya koma kan 3 yake nan, da minus din mu kan x yake, amma na yanzu ba minus din ya koma kan 3. So all over kuma zuba wannan 3x open bracket s minus 3, 3x open bracket s minus 3. So this will cancel this, suna kama da junansu, so za mu yi cancel din su gaba daya. Duk da muna da minus 1 all over 3x gashi nan. So minus 1 all over 3x sai mu mutu mene value mu na x da aka tun daga question din is what, is 3. Za mu ɗauko 3 in nan mu saka shi, and that is 3 times 3 is what, is 9. So our answer is minus 1 all over 9. So this is the final answer. So mun goye da wannan dama da kuke bamu na kallo da kuma ƙara mana ƙarfin gwiwa da kuke, amma na abin da muke bukata gare ku shine ku daure kuma subscribing. In yau ne ka san ka fara shigowa cikin sa'in nan, ka daure kuma subscribing namu, sannan kuma ka kunna ƙararrawanka, saboda da zarar mun ɗora bidiyo mai ƙayatarwa kai za ka fara gani, sannan kuma ka yi sharing bidiyon mu nan duk inda ga dama za ka yi sharing ɗinsa. Sannan kuma idan mutum yana da ƙarin haske, iya neman ƙarin haske, ko iya neman a salwa masa wani question da yake ba shi ciwon kai, zai iya rubuta mana question ɗin a cikin comment section, insha Allah mu za mu je mu masa bidiyo mu ɗora masa saboda ya gani. So mun gode, sai wani sati kuma za mu ƙara muku bidiyo akan limits. Thank you.